Ukiadhimisha mwezi wa watu wenye ulemavu wa kusikia, imebainika kuwa licha ya kuwepo kwa watu milioni 72 wenye ulemavu huo ulimwenguni kote, asilimia 2 pekee wanapata elimu, huku nchi nyingi zikiwa hazitambui lugha ya ishara, pamoja na changamoto nyingi wanazopitia watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia. Zaidi ni kuwa janga la korona limeathiri lugha ya ishara baada ya watu kulazimika kuvaa barakoa. Mwanahabari wetu Elimu alitangamana nao mwezi huu wa kuhamasisha jamii kuhusu ulemavu wa kusikia na kuandaa makala yafuatayo ambayo nitakuwa na kuacha ukiyatazama. Kwaheri kwa sasa na ubarikiwe. Naitwa mwezi. Endelea kutazama yale yote ambayo tumeweza kuandalia usiku wa leo. Tisa ni wakati ambapo kote ulimwenguni watu husherehekea wale ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia. Kwa watu hawa lugha yao ni moja, lugha ya ishara. Hii ndio nguzo muhimu zaidi ya mawasiliano katika jamii hii. Lakini tangu janga la korona, mawasiliano yao yamepata changamoto sihaba kwa sababu ya kuvalia barakoa. Kwa wazazi wengi, pindi tu wanapojifungua mtoto wao huwa na bashasha kwa zawadi hii ya mtoto, lakini pindi tu mzazi anapogundua na mtoto ambaye hasikii, basi msongo wa mawazo na kuchanganyikiwa hujitokeza, pasi na kujua safari hii itakuwa vipi na kujiuliza maswali mengi. Thinking, what will I do? I've never had a deaf child. And then now Fadhili was very aggressive. Because sometimes he wants something, like he used to love bread and blue band. So sometimes he wants to tell me that he wants, and I could not understand him. I could not understand what he wants. So sometimes he would, tell me, come. So he has to call me, and then he has to observe if I'm following him. So every time he wants to go, even if he wants to go outside, so I have to go, leave what I'm doing, and sometimes it's urgent, so I have to leave everything and follow Fadhili, because he wants to show me what he wants. So I remember the first time just knowing that he loves bread and blue band. It took I think 2 months. I was thinking, any bread and blue band, I've taken 2 months for me to just know this boy. So those were some of the challenges. Nancy Maina ni mwanzilishi wa taasisi ya lugha ishara na anaamini kuwa ni muhimu watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia kuwa na lugha yao ya kujifunza mapema, lugha hiyo haswa wakiwa wachanga. Bias for children for me, so that's my angle around language development, because for me that's the basis of the foundation of life. So in 2016 the World Federation of the Deaf did a longitudinal study across I think 139 countries, and the evidence that language deprivation is a real gap in deaf people, meaning deaf people do not have access to their own native language, which is Kenyan Sign Language, within the formative years of language development, that's 0 to 5 years. And when they don't have full and meaningful access, there's a part of the brain that shrinks and it's irreversible, meaning will never be recovered, which is quite unfortunate. Whereas the solution is very simple. It's the parents getting to know at postnatal care and then immediately have access to accessible child-friendly sign language. Then the child is then ready for language development, and language is a currency of life. So when a child misses that phase, they become language deprived, and that's what they tabled as the root cause of deafness. So yeah, you are deaf, but then again you're deaf, then there's another layer that you didn't have access to language, so then you can't even speak your own language as a deaf person. So yeah, you have a disability, then there's another, I'll call it a developmental barrier that you're not able to communicate in your own language, so so it further limits you to enjoying a holistic life. So for me that's why lugha ishara exists, to say yes, there are other solutions, they're great and awesome, but then let's tackle it at its onset, at where if you don't tackle it, then it's permanent, irreversible damage. So at lugha ishara we provide that space. We do a lot of advocacy and awareness around language deprivation and the possibility of a parent or a parent getting a deaf child, and if you get, what does that mean for you? And that's usually the critical phase, because no one is prepared for a disability. I'm not prepared. I don't think you are prepared for a disability. And so we work with the parent that journey at the place of, yeah, my child is different, I think they're slow,
in language. I don't know what's happening. Wawili hawa ni walimu ambao ni viziwi, ila hili halijawazuia katika utendaji kazi wao. Wao ni wachangamfu katika maisha, lakini je, kuna changamoto zozote wanazopitia? So one of the biggest challenges is the language barrier. So, you know, when you have like I have students who come, and most of them, they learn because their brother or sister are deaf. So kind of the communication barrier has been the challenge. So I usually lack interpreters. When I go to the hospital, I don't get interpreters. When I go to university, to school, there's a lot of challenges because of less interpreters. So the only challenge is lack of interpreters, but if we teach more, we get more interpreters. It's 50-50. I have there's a good percentage of people who understand, and there's the other side who don't know anything at all. It has a lot of challenge because you can't know what somebody is saying clearly, because you do most of facial expressions. So if you had masks which are like glass, where you could see the face, it's easier to understand. Challenges I'm having is communication with the hearing. So there's most of the time people look small at us. They think that maybe we can't be successful, we don't know how to write. So we usually have to explain, if you can't sign, you can write, and show them so this is father, this is mother. So once there is that understanding, the challenge goes down. For the deaf children, they usually understand the visual. It's a visual language, so they get it. It's easier to teach the deaf kids, but when he's teaching the hearing, maybe when a hearing person is teaching the deaf, they get the challenge where they don't get the full expression, like the facials and expressing the signs. Kinyume na wengi wanavyowaza, watu wanavyoishi na ulemavu huu ni watu wa kawaida na wanaishi maisha ya kawaida kama mimi na wewe. Watoto hawa wana ulemavu wa kusikia, lakini bado wanafurahia maisha kama watoto wanaosikia. Huyu ni Enoch Fadhili. Fadhili ana miaka 6 na anaenda shule ya msingi ya Aga Khan. Anapenda sana kuogelea, kuendesha baiskeli, kucheza ngoma na mziki kwa jumla. Charles Okelo ni mkurugenzi wa shule ya viziwi ya Kenya Christian School for the Deaf. Our work is to support the vulnerable deaf whose parents are either dead, orphans. So we provide education, we give them education and also the basic needs. Okelo ambaye pia ni mwalimu wa lugha ya ishara anasisitiza umuhimu wa matumizi ya barakoa angavu, yani transparent mask. During this COVID, we were able to come up with a clear face mask, which we develop ourselves, because we realized in the schools they were using this block face mask, and that face mask is not adding at all. Because for deaf to communicate, they need a clear face mask, which enable the teacher to lip read, and also to enable them to lip read what the teacher is saying. We did it for effective communication, because if you don't do that, it is not possible for deaf to learn. They require the average people like us to have facial expression, because when you communicate, the deaf, they focus around the face,
So if you don't have a clear face mask like this, you will not be able to communicate them. Even if they clear face mask enable them to communicate without signs. Even those who doesn't sign, they will be able to communicate through the lip reading and also facial expression. Yeah, I've seen people like in wedding. I saw a wedding where people are wearing them, but I haven't like gotten one for myself. So it is something that is not easy to get. It's hard to get because I don't know where to get the good one, or so, and like the normal mask are affordable. The normal mask everyone buys, because it should be expensive, the clear ones. Jamii hii imewapa watu tofauti msukumo kuvumbua vifaa tofauti vya kuweza kusaidia kujifunza lugha ya ishara ili kuimarisha mawasiliano kati ya watu wanaosikia na wale wasiosikia. I come up with this board. This is a game board because we realize even at home there, most parents don't know sign language. So we come up with this. So for the parents, for anybody to learn as a language, they must have learned the alphabetical. So we develop contrary to the wall chart, because wall chart it's not easy for a deaf to learn, but for this one they can play with it because we call it a game board, and this thing is very steady. When they play with it, they as well learn how to sign, because it has the letters and it has the gesture signs that enable them to follow. Again, it is something durable. Even when they drop it, whether you drop it in water, it can work. So this is our main contribution towards the deaf children and deaf adults. Nilikutana na Elijah Onyangore, ni mhubiri kutoka kaunti ya Mombasa ambaye amejitwika jukumu la kujifunza lugha ya ishara ili kuweza kuwasiliana vyema na waumini wake. Katika kanisa tuko watu wa aina mbalimbali. Tuko na watu ambao wako na uwezo ambao wako katika hali ambayo wana uwezo wa kufanya vitu pasipokuwa na usaidizi mwingine. Kuna wale ndugu zetu wengine ambao ni walemavu, wakiwemo walemavu ambao ni watu hawawezi wakaweza kusikia, wengine hawawezi wakazungumza, na hao wote tuko na wao kanisani. Na nilipoweza kugundua kwamba katika kanisa tuko na watu ambao hawawezi wakazungumza, na Mungu alipomleta mtumishi ambao tumeweza kupatana katika shule ya Nairobi Great Commission School, ambaye anaweza akazungumza kupitia sign language, ilinipa moyo wa kuingia katika hilo darasa, kwa sababu katika kanisa wengi ambao tumeweza kuwa na wao, wengine wanafunjika moyo kwa sababu hawawezi wakasikia yale ambayo wanafundishwa, na unaona kwamba anaamua kukaa nyumbani. Hivyo imenipa moyo mzito kwamba kukosa watu kama hawa katika nyumba ya Bwana haimpendezi Mungu, maana si zote tumeumbwa na Mungu, na hivi ndivyo ilivyo kwamba hawa pia wawe pamoja nasi. Tulimpata mwenzake Lawrence Odada akiwa darasani, na alituambia kuwa alipata msukumo wa kujifunza lugha hii ya ishara baada ya kuhisi kwamba wengi wa walemavu hupuuziliwa mbali katika jamii. Mimi kama one of the community agents as a pastor, hawa watu wameachwa nyuma. Hata kwenye kikao, iwe baraza la chief, iwe any sitting, unaweza ona they have some points to make. Wanaweza ongea, wanaweza toa jambo lile la maana, lakini communication hawawezi. Unaweza kuta mtu anasema huyo ni bubu, hata ongea, achana naye, hata usishughulike, because yule hatafanya nini? Hata sikia. Sasa wameachwa nyuma, na tunapendelea ikiwa serikali yetu wanaweza kuja na hatua nyingine ya kuweza kuangalia hawa deafs in a bigger style, ili wawe pia pamoja na watu, wawe pia wajulikane ya kwamba wanatambulika katika nchi yetu. Itasaidia sana pakubwa in our communities.
Tabasamu la Winnie Odhiambo ambaye ni mama ya binti wawili Joan na Clara wanaoishi na ulemavu wa kusikia lilipotea takriban miaka 2 baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza ambaye ni Joan. I have 2 kids, Joan and Clara. They can hear using hearing aids. Using hearing aids they can hear, but without they can't. Which even if they are here, you are here and a bit far, they can hear you with the hearing aids, but without They hear fully with the hearing aids. With hearing aids they can. They can hear when you call them. Okay. So at what point did you know that your kids were deaf? I knew John was deaf when she was turning 2 years, the first kid. 2 years? When she was turning 2 years, because I've been wondering when John was still a little girl, I was wondering why this girl is not talking, why is she not talking, why is she not talking. So when I took her to the hospital in Eldoret, they tried to me, but they told me the kid is okay. But if I want to know more about her hearing, I can take her to Kenyatta. Kama mama anayewajibika na mwanae Winnie alienda mguu mosi mguu pili hadi hospitali ya rufaa ya Kenyatta pamoja na mwanae. So by the time I took her to Kenyatta, that's where they told me Joan has a hearing loss. Moderately severe hearing loss. Na izika, she can't do without hearing aids. Cha kushangaza ni kuwa Joan tayari alikuwa ameanza kuzungumza, lakini mambo yakabadilika. She had already started talking. Because I can recall she's already started talking, calling the dad, come. Let's say you are inside the house and she's outside, you should tell her, Clara, Joan, come here. She will hear you and she will come, she will respond. Or maybe she was playing with water or what. You tell her, Joan, toka hapo. Joan, wacha kucheza na hiyo, utaona ata react. But after kugonjeka, nilianza tu kuona you can talk to her. So you know, I was thinking that she's just assuming. Mama huyu alikumbwa na msongo wa mawazo. Alishindwa kula wala kunywa kutokana na jamii pamoja na familia ilivyoanza kumtenga kwa madai ya ushirikina, wakidai ndio maana alikuwa akijifungua watoto wenye ulemavu wa kusikia. Hakuna mwenye anaweza kosa kusema. Watasema juu hata majirani wanaongea. Juu I can even recall there's a time jirani alinitusi. Akaniambia, wewe kwani wewe uko na watoto? Wewe umezaa dogi. Nikamuuliza unasema nini? Aliniambia wewe umezaa dogi. Ni aje mtu mmoja anaweza zaa watoto wawili wenye wanafuatana wote? Cannot talk. How come? Wewe umezaa dogi. Wewe kwani mlikuwa mnafanya kazi ya kuroga watu, ndio maana sasa hiyo ni tabia zako zenye ulikuwa unafanya. I really felt Kenya nilimfanyia. Ikiwa mwezi wa kuhamasisha watu kuhusu ulemavu wa kusikia, jamii hii iliungana ili kuweza kusherehekea siku hii kama watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia, huku wakiweka pembeni changamoto zote wanazopitia maishani kila siku. Mwezi wa Septemba ni mwezi ambao unasherekewa kote ulimwenguni kwa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia, na hii leo tumeweza kubahatika kukutana na jamii hii ambayo inaishi na ulemavu huo. Kutoka hapa Karen, jina langu ni Salilimo, Look Up TV, Nairobi.